Chapter 1 Scientific Process and Measurement. We are to find out the answer to various questions in our daily life. We often need to answer questions such as what is your height, what is your weight, what is the time now, or what is the temperature today. In order to answer this question, measurement of height, weight, and time and temperature are vital. We are dependent on such measurement in our day-to-day life. অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমাদের ফেস করতে হয়, যেমন তোমার হাইট কত, তোমার ওয়েট কত, সময় কত, অথবা আজকের তাপমাত্রা কত। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের পরিমাপ করতে হয়। হাইট কত, ওয়েট কত, টাইম কত, টেম্পারেচার কত, এগুলো পরিমাপ করতে হয়। উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন সাচ মেজারমেন্ট ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। আমরা পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান কোয়ান্টিফাই থিংস থ্রু মেজারমেন্ট। আমরা পরিমাপের সাহায্যে কোনো বিষয়কে মাপতে পারি। মেজারমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডিটারমিনিং দ্য রেশিও অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। মেজারমেন্টের ডেফিনেশন আসতে পারে, মেজারমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডিটারমাইনিং দ্য রেশিও অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ভেরিয়াস ফর্ম অফ মেজারিং থিংস ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন অফ আওয়ার লাইফ। আমাদের জীবনে বিভিন্ন জিনিস মেপে আমরা অভ্যস্ত। For example, we have to depend on measurement while buying rice or cooking oil from the grocer or putting order our tailors for making cloth. Lesson 1. What is science? The word science means specialized knowledge. বিজ্ঞান মানেই বিশেষ ধরনের জ্ঞান। Do you know what knowledge is? কিন্তু জ্ঞান মানে কি, তুমি কি জানো? Information, data and skills about a subject along with the understanding of the subject মেক আপ দ্য নলেজ অফ এ সাবজেক্ট। অর্থাৎ তথ্য, উপাত্ত এবং দক্ষতা কোনো একটা বিষয়ে অ্যালং উইথ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাবজেক্ট, ওই সাবজেক্টের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, বুঝ আছে, সব কিছু মিলেই হচ্ছে নলেজ তৈরি হয় কোনো একটা সাবজেক্টের। সো হোয়াট ইজ সায়েন্স অ্যাবাউট? তাহলে বিজ্ঞান বিষয়টা কি? সায়েন্স ইজ দ্য নলেজ অ্যাবাউট নেচার অ্যান্ড ভেরিয়াস ন্যাচারাল ফেনোমেনা। অর্থাৎ বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক যেই বিভিন্ন ঘটনা আছে সেগুলো জ্ঞান। সায়েন্স ইজ দ্য নলেজ, বিজ্ঞান হলো ওই জ্ঞান অ্যাবাউট দ্য নেচার অ্যান্ড ভেরিয়াস ন্যাচারাল ফেনোমেনা, যেটা প্রকৃতি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর। উই হ্যাভ প্রিভিয়াসলি লার্নড অ্যাবাউট ডিফারেন্ট লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং থিংস। Additionally, you have learned about various natural phenomena such as how rains occur, how plants prepare food, etc. All these parts of science. তাহলে আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি কিভাবে বৃষ্টি হয়, কিভাবে গাছ তার খাবার তৈরি করে, এসব কিছুই হচ্ছে বিজ্ঞানের অংশ। However, any information or perception about nature is not science. প্রকৃতির বিষয়ে কোনো ধরনের ইনফরমেশন, কোনো ধরনের তথ্য অথবা কোনো ধরনের ধারণা, পারসেপশন, সেটাই কিন্তু বিজ্ঞান না। If someone gives an imaginative explanation of a natural phenomenon, it is not science. কেউ যদি নিজের কল্পনাপ্রসূত কোনো ব্যাখ্যা দেয় ন্যাচারাল ফেনোমেনা অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা যদি কেউ দাঁড় করায়, সেটা কিন্তু বিজ্ঞান নয়। টু বি সাইন্টিফিক নলেজ ইট মাস্ট অবটেইন সাম আদার এক্সপেরিমেন্টেশন আর অবজারভেশন। বৈজ্ঞানিক তথ্য বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে হলে এটাকে অবশ্যই এক্সপেরিমেন্টেশন অ্যান্ড অবজারভেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়েই এটাকে বৈজ্ঞানিক নলেজ হিসেবে আসতে হবে। অর ইট মাস্ট বি সাপোর্টেড বাই ডাটা অবটেইন ফ্রম দ্য এক্সপেরিমেন্ট অবজারভেশন, অথবা এটাকে ডাটা দিয়ে সাপোর্ট করাইতে হবে। ইউ মাইট হ্যাভ হার্ড মেনি স্টোরিজ অ্যাবাউট হাউ রেন অকার। কীভাবে বৃষ্টি হয় এটা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা শুনেছ, বাট আর সাচ এক্সপ্লেনেশন সায়েন্স? ওই ব্যাখ্যাগুলো কি বিজ্ঞান? নো, সাচ এক্সপ্লেনেশন আর নট সায়েন্স বিকজ দে আর নট ডেরাইভ ফ্রম এক্সপেরিমেন্ট অর সাপোর্টেড বাই এনি এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু ওগুলো বিজ্ঞান নয়, কারণ তারা কোনো ধরনের ডাটা দিয়ে সাপোর্টেড না কিংবা এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে প্রুভড না। হাউ ডু ইউ অ্যাকোয়ার দিস নলেজ? কীভাবে আমরা এই জ্ঞানটা অর্জন করি? উই অ্যাকোয়ার সাইন্টিফিক নলেজ থ্রু এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন অ্যান্ড লজিক্যাল থিঙ্কিং। আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করি এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে, অবজারভেশনের মাধ্যমে এবং যৌক্তিক চিন্তা বা লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। দিজ আর দ্য প্রসেস অফ সায়েন্স। এগুলোই বিজ্ঞানের নিয়ম। জাস্ট অ্যাজ নলেজ ইজ সায়েন্স, দ্য প্রসেস অফ অ্যাকোয়ারিং নলেজ ইজ অলসো সায়েন্স। জ্ঞান যেরকম বিজ্ঞান, তেমনি জ্ঞান অর্জনের যে পদ্ধতি সেগুলোও বিজ্ঞানের অংশ। For acquiring scientific knowledge, scientific processes are needed, as well as scientific attitude or mindset, which means thinking logically.
তাহলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক পন্থা বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক মন মানসিকতা রাখতে হবে। Valuing other opinion and admitting one's own mistake are essential in this regard. এই কারণে অন্যের অপিনিয়নকে, অন্যের মতামতকে আমাদের ভ্যালু করতে হবে, দাম দিতে হবে। অ্যান্ড অ্যাডমিটিং ওয়ানস ওন মিস্টেক, এবং নিজের ভুলকে ধরতে হবে বা ধরতে পারার প্রবণতা রাখতে হবে। দিস ইজ অলসো নোন এজ সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউড, এটাকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা বা বৈজ্ঞানিক আচরণ। সো হোয়াট ক্যান সায়েন্স বি ডিফাইন্ড অ্যাজ, তাহলে কীভাবে বিজ্ঞানকে তুমি ডিফাইন করবে, সংজ্ঞায়িত করবে? Science is the knowledge about nature and natural phenomena which is obtained from observation and experiment or supported by experiment such as scientific mindset. তাহলে সায়েন্স যদি ডেফিনেশন আসে তাহলে এই ডেফিনেশনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সায়েন্স ইজ দ্য নলেজ অ্যাবাউট নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল ফেনোমেনা হুইচ ইজ অবটেইনড ফ্রম অবজারভেশন অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট সাপোর্টেড বাই এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড এ সায়েন্টিফিক মাইন্ডসেট। সায়েন্টিফিক নলেজ ইজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড সো ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাকোয়ারিং নলেজ। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তো গুরুত্বপূর্ণই এবং এই জ্ঞান অর্জন করার যে প্রক্রিয়াটা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইজ সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউড, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আমাদের বৈজ্ঞানিক মন মানসিকতা। স্টেপস অফ সায়েন্টিফিক প্রসেস। ইজ দেয়ার অনলি ওয়ান পার্টিকুলার প্রসেস or more than one process to acquire the knowledge of science? Different scientists acquired the scientific knowledge of different method and system, but there are similarities among them in many areas. On the basis similarities, সায়েন্টিফিক প্রসেস মে বি ইলাস্ট্রেটেড অ্যাজ ফলোস। অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক মেথডে কাজ করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন মেথডে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে এবং মিলগুলো থেকে যে প্রসেসটা দ্বারা করানো যায় সেটাই এখানে লেখা হয়েছে। সিলেক্টিং কোশ্চেন প্রবলেম, দেন কালেক্টিং ইনফরমেশন, দেন probable result hypothesis, then planning of experiment and observation method and preparing tool for data collection, then observation and data collection, then analysis of collected data, then acceptance or rejection of the result, and then dissemination of the findings. Lesson 2 to 3, experiment. Experiment is an important method of finding new knowledge in science. In this method, a scientist is at first takes a problem decision or hypothesis. In this method, a scientist at first takes a problem decision hypothesis in the light of known or existing information in order to answer certain question. অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে হলে প্রথমে একটা প্রবাবল ডিসিশন বা হাইপোথিসিস আমাদের দ্বারা করাতে হয়, অর্থাৎ একটা ধারণা দ্বারা করাতে হয় ইন দ্য লাইট অফ নোন আর এক্সিস্টিং ইনফরমেশন। যে ইনফরমেশন বা যেই ডাটা আমার কাছে আছে ওই ডাটা অনুযায়ী একটা ধারণা আমাদের দ্বারা করাতে হয়। দেন হি ভেরিফাইজ দ্য ভ্যালিডিটি অফ হাইপোথেটিক্যাল ডিসিশন থ্রু এক্সপেরিমেন্ট। তারপরে এই ধারণাটা সঠিক কিনা এইটা নির্ধারণ করা হয় আমাদের ডাটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে। ইফ দ্য হাইপোথিসিস ইজ নট সাপোর্টেড বাই দ্য ডাটা, হি মে ডিসাইড টু টেক এ নিউ প্রবাবল ডিসিশন। যদি হাইপোথিসিসটা প্রুভ না হয়, ডাটা দিয়ে সাপোর্টেড না হয়, তাহলে নতুন একটা প্রবাবল ডিসিশন নিতে হবে, অর্থাৎ নতুন একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করাতে হবে। আফটার দ্যাট হি অ্যাগেন ভেরিফাই দ্য নিউ ডিসিশন থ্রু ফার্দার এক্সপেরিমেন্ট। ওই নতুন হাইপোথিসিসকে পুনরায় এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আবার যাচাই করা হয়। The main characteristic of experiment method is in it only one variable is changed, keeping all the other constant. অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করার সময় শুধুমাত্র একটা ভেরিয়েবলই চেঞ্জ করা হয় এবং বাকিগুলোকে আগের মতোই রাখা হয়, কনস্ট্যান্ট রাখা হয়। The various steps of experiment method are described below. Experiment. The experiment on whether water is necessary for a plant to survive. Things required for experiment: 2 small pots, 2 flower plants, water, dry soil. Problem selection. In the first step of the experimental method, you have to select the problem. In this case, the problem is, why does flower plant die after being planted? Then 2, known or existing information.
You try to gather relevant information from the books or by asking questions to your teachers and parents. Why plants die? You have to come to know about the plants may die in absence of water. 3. Taking probable decision or potential outcome. From the known information that have explored so far, you take a probable decision or hypothesis. Here the hypothesis is without water plants die. Planning the experiment. Now you draft a plan for conducting the experiment. Remember that in order to conduct your experiment, you need to separate pot for two plants. You may differentiate the two pots in terms of only one condition, while rest of the condition will be same for both pots. Otherwise, you will not be able to attest what you are looking for. Experiment. Take two similar small pot. It is better to take clay pot or small plastic tub. Make small hole beneath the pot and fill them in dry soil. Now plant two similar flower plant in one each pot. Pour water to one pot and leave the other pot dry. Keep both of the plant away from the sunlight. Observe the plant on the next day. One of the plant is about to die, isn't it? The other plant look lively and fresh. Data analysis and taking decision. Both the pots were filled by the same kind of soil. Both the plants were kept in the same place. The only difference between two was the supply of water. One of the plant was watered, whereas the other one was not. What decision may we come from this? We come to the decision that one of the plant is about to die due to want of water. Publication of result. You can publish your result on the experiment in the bulletin board of your school. These are the steps of an experimental method may involve. There are also the steps of scientific process. Lesson 4 to 5. Necessity of measurement. We usually depend on the assumption while measuring things in various common situations in life. For example, the length of your reading table or the times you start for school, etc. In such cases, you are most likely to answer the question on the basis of your assumption. We feel the necessity of valid measurement in some sphere of our life. Take the example of purchasing rice or dal from the grocer, making cloth for starting and finishing classes in time. In each of these cases, it is essential to measure accurately. Without proper measurement, it is difficult to decide how many pairs of table bench you will accommodate in a classroom, how many rooms can be built within the certain area of house, or which room will be of what size. Moreover, while cooking, it is essential to add exact amount of spice to the curry. Life-saving medicine is also manufactured by the following specific measurement, and patients have to take medicine in exact amount as prescribed by the physician. In fact, proper measurement is necessary in every sphere of our life. Unit of measurement. What decision we can reach from the above exercise? How this difference in measurement can be eliminated? Basically, a standard amount is considered in measurement in order to eliminate this type of difference. A suitable quantity or a minimal fraction of measurement sometimes is considered as a standard. This known small fractional quantity of the standard is the unit of measurement. Generally, while measuring something, a certain fraction of the measurable article is considered as standard. In case of measuring the length, a convenient length. In case of measuring a mass, of convenient mass. In case of measuring the time, a convenient time is considered to be standard. The length, mass, time and temperature of various things are measured in terms of respective standard quantity.
In case of measurement, the result is expressed by a unit. For example, let us think you are measuring the length of a room. You have found that the room is 10 meter in length, but if you say the room length is only 10, it will not mean anything. Hence, in order to express measurement of any quantity, there must be one magnitude and one unit. Fundamental and derived units. What we measure is generally called a quantity. For example, the length of a table is a quantity and height of a quantity. There are different units for measuring these quantities. Any unit can be used to directly measure something. For example, the length of an object can be directly measured with unit. The unit of length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and the amount of substance are currently considered fundamental units. Other quantities cannot be measured with just a single fundamental unit. For example, measuring the area of classroom depends on the product of two units of length. In case of volume, the product of 3 units is needed. These combined units are called derived unit. For example, the unit of area is the product of the unit of length and width. Similarly, the unit of volume is the product of the unit of length, width, and height of an object. The unit of velocity is the ratio of the unit of length to the unit of time. International system of unit. There exist various systems of unit measurement. For example, the question, "What is your height?" can be answered in the number of ways. Usually may answer this question by saying the length is 5 feet 4 inch. Again, while filling in the form for the passport or national identity card, we have to mention our height. We write our height as 1 meter 67 centimeter. What does it mean? There are various systems of unit for measurement. There are conventionally named as meter, kilogram system, second, foot, pound, second, and centimeter, gram, second system, and these different systems of unit are followed in different countries of the world. That means different countries would use different unit to measure the same quantity. Considering the problem caused by these difference in unit for measurement, one common system of unit was introduced for all countries of the world in 1960. This is known as SI or International System of Unit. In this system, one particular unit is fixed for the quantity of all physical quantities. For example, as per the SI, the unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and unit of time is second. The unit of temperature is Kelvin, and the unit of electric charge is Coulomb. The unit of luminous intensity is candela, and the unit of amount of substance is mole. They are known as fundamental unit of SI system.